ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி முழுமையான சரணாகதி அடையும் நிலையில் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாய், தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिने मोक्षप्रदायिने माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் அனைத்து கவனச்சிதறல்களையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தீய குணங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் நாங்கள் மேலும் வலிமையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் சவால்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
கவனம் மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தங்களின் கவனத்தையும் அன்பையும் எங்களின் இடாநாடியில் செலுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியில் இருக்கும் சக்கரங்களில் இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது இடது மூலாதார சக்கரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் மன அமைதியுடன் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடாநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தங்களின் கவனத்தையும் அன்பையும் எங்களின் பிங்களா நாடி மீது செலுத்தி நாங்கள் யார் என்ற உண்மை நிலையில் இருக்க எப்பொழுதும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடி பிங்களா நாடியில் இருக்கும் சக்கரங்கள் இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா.
கவனம் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்கு தயவு செய்து பணிவை தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री निर्मल कार्तिकेय साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்களின் கவனத்தையும் அன்பையும் தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் செலுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று நாங்கள் யார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் இறந்த காலத்தின் எண்ணங்களும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சரணடையட்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பின் பிரதிபலிப்பவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறுவோம்.
ऋकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहर्षि निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशाङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादि श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் சொரூபமாவே, தாங்களே ஸ்ரீ நாராயணரின் சொரூபமாவே, தாங்களே
ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மியாகவும் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மியாகவும் எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் இருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும், கவலைகளையும், பொருளாதார பிரச்சனைகளையும், மற்ற பிரச்சனைகளையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் முழுமையான மனதுடன் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது எங்களுக்குள் மன அமைதியும் திருப்தியையும் ஆனந்தமும் ஏற்படுகிறதம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் நிலையில் எங்களின் திருப்தியை உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய வலிமையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவங்களானது எங்களுக்குள் நிலை பெறும் பொழுது எங்களின் குண்டலினி தாயானவர் மேலெழும்பி நாங்கள் சஹஜ யோகிகள் என்பதையும் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற குரு தத்துவத்தின் மூலமாக சத்தியத்தின் நிலைப்பாட்டையும் தர்மத்தின்படி நடப்பதற்கும் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள். தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் அதே நிலைப்பாட்டோடு தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். அகிலத்தை ஆளும் அகிலாண்டேஸ்வரியை, தைரியத்தை தரும் துர்கா தேவியை, ஆதி பராசக்தி, ஆதிசக்தி, எங்களின் தாயான தங்களை பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருக்கிறீர்கள். தங்களின் அன்பின் மூலம் எங்களுக்கு பயமற்ற நிலையை தருகிறீர்கள். தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக உணரும் பொழுது நாங்கள் பாதுகாப்புணர்வுடன் இருக்கிறோம் அம்மா. எங்களின் கவனங்களானது மாயையில் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் என்றென்றும் தங்களின் கவனத்தில் மட்டுமே நாங்கள் நிலை நிற்பதற்கு, எண்ணங்களற்ற நிலையில் சம நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே,
தங்களின் அன்பு தத்துவமானது எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான சகஜ யோகிகளாக இருக்கிறோம். என்றென்றும் நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக தங்களின் குழந்தைகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा श्री दुर्गा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது இடது இருதய சக்கரம். ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமக. கவனம் நமது இடது இருதயத்திலேயே வைத்திருப்போம். नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्ष वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय.
शिवाय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியாக மனப்பான்மையையும் பணிவையும் அன்பையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் நிலை பெற்றிட அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் அறியாமையையும் மாயைகளும் கோபங்களும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சரணடையட்டும் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் கூறுவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். 1000 இதழ் கொண்ட தாமரையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினி, தங்களிடத்தில் எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தியானம் என்பதில் தியானத்திற்குள் நாங்கள் என்றென்றும் நிலை பெற்றிருப்பதுடன் இறைவனின் பேரானந்த நிலையையும் நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே.
கவனம் நமது சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். ஸ்ரீ நிர்விசாரா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Chakras, left side and right side. Talked about the imbalances, the diseases, and the quality. The mental side. A little, yes, not very much. Would you like to sit, Mother? Or? Because they've asked if you just keep the microphone about 1 foot away. About there. It's good. All right. That's good. Dr. Warren has already talked to you about the different centers that we have within ourselves. And you can see how beautifully they are placed. And how gradually, when the Kundalini rises, how she enlightens the innermost core of the centers. There are 3 channels in the central channel. And the innermost channel is used by Kundalini to pierce through for the first time. We can imagine Kundalini to be made of many strands of energy twined together just like a rope. And as the chakras start opening, more strands start getting awakened and they pierce through these 6 centers. But if a person, after realization,
just thinks that he has got the realization, then he doesn't have to bother about it, may lose it for the time being, for quite some time I should say. And he'll have to work much harder to re-establish his self-realization. I have seen many a times when we give realization to people, they say, yes, we have felt it, they did feel it, everything happens. And then they lose it because they have not established their realization properly. For which, luckily, in every place wherever I go, I see to it that we already have a center established. Then you can go to that center and you can learn from them how to establish your realization. That is a very, very important time which must be taken into consideration. There was a lady who had cancer. She was cured of her cancer. She was perfectly all right. And she went back to her family. She was doing very well. And after some time, a year or so, she came back with another disease of a very serious nature. So I asked her, how is it that you are cured of cancer, now you get another disease? Did you do anything about it? No, mother. I went back from here. Everybody says you are looking very fine. You are all right. They were all quite surprised how I was cured. And I never bothered to do anything about it. So she got another trouble. You go on like this. You cure one thing, then you again cure another thing. Like little children, you clean them, then again they get out and soil their clothes. Again they are back in the bathroom, then again you clean them. Again they do the same thing. So you have to mature. After realization, you must, in all wisdom and sensible behavior, you must mature it. Otherwise, it's a big headache to me and big headache to you. And you can be quite lost also with it. Because if a seed is half sprouted, it is of no use at all. So, if you want that you should really have the complete bliss of self-realization, you have to become a little serious person about it. Shallow temperament is not going to help you. Or looking at it as if like one other guru shopping business, it is not going to work out. You have to work to see that you establish yourself. Till you have established, you are not to work on other people. But once you are established, you can start working on other people, giving them realization. There is no need then for you to bother that you will catch from others or anything. But before that, you should not try to help others. First help yourself. Selfishness to begin with. Unless and until you are all right and you know all the methods of protecting yourself, you are not to indulge into Sahaj Yoga practices which helps others. But when you become an expert, when you have an expertise, then you should do it. Like a mechanic who doesn't know how to repair a car may spoil it more. So better become an expert for which you don't have to pay anything. You don't have to do much about it, but only to understand how you have to move the Kundalini within you, how you have to establish it back, what problems you have, and how you have to cure them. You'll be surprised, you won't be aware of problems that you have. One gentleman came and told me, Mother, everyone is coming and asking me, what about your father? What's the problem? I said, everybody said the same. He said, yes. I said, I also want to know, what about your father? He said, my father died very early in life, and I always had a feeling that I had no father. That can be cured. And he developed asthma with it. So everybody knows, those who know one thing that is the truth about you.
all of them will say the same thing. Even if it's a small child, he'll also come and ask you that, is your father all right? Because if he knows that this center on the right-hand side means the father. So he will also say the same thing. And then he will come and ask you, what about your father? It is so remarkable sometimes the way people see these things that they can't believe it. But this is nothing. What you get is just a wee bit of it. But as Kundalini rises, on every center, you start getting the light of that center. At the first center, you get back your innocence. Your eyes become innocent. Your behavior becomes innocent. You are not filled with lust and greed. You don't look at things with lust and greed, but you look at things with innocence, which is a very big thing that people have lost, and that you get back. And such a person develops many qualities. One of them is that such a person is full of fragrance. Such a person has a tremendous gravity. Tremendous gravity. And such a person has tremendous dynamism, and attraction is a bad word, so I don't want to use it, but magnetic. His magnet is awakened within him. This is the center of your magnet, of the earth. Such a person develops a tremendous sense of roads, and sense of direction. You place him anywhere, he will know where to go, like birds. You place birds anywhere, they know which side is north, south, east, west. In the same way, you also develop your lost innocence and your magnet within you by which you have proper direction. But the highest of all, you develop the proper direction to wisdom, which is the wise thing to do. You just don't do stupid things. You just don't do. Even if you ever try to do it, you will not do it because you know it is so stupid. Just you don't do it. I mean, it is so simple to be wise than to be stupid. Because if you have to be stupid, you have to go out of the way to be stupid and idiotic. But if you want to be normal and wise, is the easiest thing to do. But what people do is to do things that would make them more and more stupid, nonsensical. Because also some people told me they do it, the reason being they think they have a nuisance value. Like in London now we have one funny stuff going on, they call it what? Punk rock. You see, it's a funny stuff. Now, poor things, they don't know what they are doing. And I think only value of that punk rock system is this, that they try to sort of make a nuisance out of them so that people feel attracted towards them, or sort of a significance out of them. But when you become a realized soul, you realize your significance because you understand you are part and parcel of the whole, and that your significance is to give realization to others. The highest of highest. That's what you have to do. Now you are a saint. And that's how the whole attitude of cheapishness, of outward shallowness finishes, and you become a serene, dignified personality. This is not possible through any sermon, any lecture. It is only possible when the Kundalini rises, you become like a very dignified child. Very dignified child. I had seen one beautiful painting done of Mother Mary being taught first time. If you see her as a child, she's a very dignified personality. As a child, she's about 10 years of age. I have seen my own grandchildren who are not very old, but extremely dignified. They walk like kings, behave like kings. In every behavior, you find there's such a dignity. They'll never do something shallow. They'll never ask for anything.
They never weep for anything, they never cry for anything. They are so dignified and they understand it so well what is dignity is. I don't have to tell them because they are born realized. In the same way, you become that. Nobody has to tell you that do this or do that. But you understand that you must have self-respect. This happens to you automatically. This is actualization. Nobody has to tell you that you be dignified, you just become. I have seen people who were absolutely absurd. Even from this punk rock we got some people. And they were so changed that people could not recognize them. But one thing bad has happened with this punk rock, that they put some sort of dye in their head, and since then their eyes became very weak. Because these dyes, I think, make the optic lobe covered with some sort of a color, and you can't see properly, and the eyes became very weak. And it took some time for us to remove the effect of those dyes from their head. We go headlong. What's wrong? There's nothing wrong in this world if it is a stupid fool. But for a wise man, there are very many things which are absolutely wrong, and there are very many things which are absolutely correct. So you develop your wisdom by this first center. Now, as the Kundalini rises, she enlightens your second center, which we can call as the Swadhisthana chakra for the time being, though it is the third center, but first, second center. You become extremely creative. Extremely creative. I know of a gentleman who came to me, he had no job. And he said, Mother, I have no job, and what should I do? I said, all right, what do you want to do? He said, whatever you said. I said, all right, why don't you become an interior decorator? He said, me, I don't know what is a teak wood, I don't know what is a rosewood, how am I to become an interior decorator? I said, you just use your vibrations. And you'll be surprised, he earned millions of rupees out of that profession. Because you become extremely creative. Your sense of creation becomes so subtle and so beautiful that you start understanding art at such a high level that people don't know how, when you are not educated in art, how you can do it. I went to Japan once and they were having an ikebana competition or something. So I went to see the ikebana class. They requested me, why don't you do some flower arrangement? I said, all right, I'll do it. I did it. And I got the highest marks without knowing a word about ikebana. Just surprising. I got the highest mark. I can do lots of things which I have never done before, like architecture. I have built houses without doing any architecture. I have done decorations of the houses. I have done all kinds of things without knowing how to do it. Because you become so creative. Music you start understanding so much better. There are people now, in America there's a girl, she had a horrible hoarse voice, absolutely hoarse voice. And she always used to go out of tune. So I told her, you shouldn't sing songs before me because it's rather funny. She said, Mother, why don't you give me a good voice? I said, you just try your Vishuddhi chakra. If your Vishuddhi chakra is corrected, you'll be all right. Why don't you sit down? So the Vishuddhi chakra she tried on Vishuddhi chakra giving vibrations, and she sings so melodiously now that actually she can be a great singer. So the creativity, that also is a blessing of your power, of the goddess of learning. Boys who could not study in the schools were absolutely duffers. Some people brought, there is a boy, recently I received a letter from him. When he came to me, his father said that he is going to be taken out of school because he's good for nothing, he cannot remember anything, he is absolutely finished. I said, all right, doesn't matter, let him take to surgery. He got his realization. Not only that he passed with first class, but he got a scholarship. Then he passed another exam, he got a scholarship. Now he's got a very big job. At a very young age, he wrote to me, Mother, no one can believe that a duffer like me has been so much highly placed. All the boys who got scholarships in Maharashtra, in schools, in colleges and university are surgeons. It is such a tremendous force that starts working in it. If you try to give vibrations, say,
to fruits or to trees or to, say, wheat and such things which are very important for life, any food, you'll be amazed that the food also grows so much more and the taste is so good and it lasts you so longer. Like one gentleman tried, a university professor in agricultural college, on some wheat, some vibrations. And he was amazed that when they collected this wheat was at least 6 times more than normal. And when this wheat was stored in a big hall like this, there were so many other things. The rats, who are always a menace in India, never touched that wheat. They ate all the rest of it but never touched the wheat. Even the animals, the snakes, even the tigers, of course the dogs and the cats understand it much more. They understand you. They know that you are a saint. They'll never touch you. They'll never trouble you. Even a tiger sees a saint, he never attacks. You can handle a tiger very easily. This is the power of a saint. So you develop a tremendous capacity of creativity. The greatest capacity you have then is of creating a new human being out of an ordinary human being. This is the greatest blessing you have, that you transform an egg into a bird. And that is the epitome, that is the spiritual power you have by which you can transform the whole human race into a new race which has this fifth dimension within yourself. You can start talking on science. Now we have a scientist here and he's done his science, he's a doctor of science and this and that in chemistry. And I explained to him about this, where is the hydrogen and oxygen and nitrogen and all that within us, and he was amazed. He said, Mother, how do you know all these things? I said, I don't know how I know, but I know. That's what it is. You just have a look at these. And he was amazed how I was telling him about spiral movement and linear movement of peptones. He said that for this I had to study so much. I said, for Sahajya you don't have to study. A little bit you know and immediately you click the point. Now, this is the second thing that you know in your learnings, in your education, you are all right. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், தாங்கள் அளித்த அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களின் இந்த சரணடைதலை தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்திலேயே வைத்திருங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தை எங்களுக்கு அமைத்து கொடுத்தமைக்கும்
தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் எங்களுக்கு அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.